DS and AP Eamcet students, how are you all? I hope you are doing great. Today's video I'm going to discuss about the AP state of the year 2021 public examination paper Eamcet. What is the analysis? What are the questions is given from the first year and second year syllabus? Is given that 70% syllabus only in 2021. This year also will give same syllabus. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే 2021లో వాళ్ళు 100% సిలబస్ ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళు కలిపి 70% సిలబస్ నుంచే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. దీని నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 2021 అనాలిసిస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. అందుకనే డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఐపీలో ఏది డిలీట్ అయిందో 2021కి అదే సిలబస్ ఇప్పుడు 2020 కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ 2022కి డిలీట్ అయిన పోర్షన్ మనకి ఇవ్వరు ఎంసెట్లో. మిగిలిన పోర్షన్ నుంచి ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది ఈ 2021 ఫైనల్ పేపర్ నుంచి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. చాప్టర్ నేము అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒక 2 పేపర్స్ నేను 2 పేపర్స్లోంచి ఈ అనాలిసిస్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. Are you ready? Without delay, let's get started. I am Lakshmi. Welcome to my channel Math Super Tips and Tricks. In this channel, I am going to upload the various levels of objective type examinations, especially JEE Mains and EAMCET regarding the maths with amazing shortcut methods. Competitive examinations ante time important. Within short time, we have to focus the more number of questions. That is only possible if you know the shortcut methods. Super shortcut methods I am using. ఓకే, ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్. ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఏపీ తెలంగాణ ఇద్దరు 2 స్టేట్స్కి కూడా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? వితౌట్ డిలే ఎంటర్ ఇంటు ద టుడేస్ టాపిక్. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎంసెట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్. ఇదేంటంటే డౌన్లో రైట్ సైడ్ ఇంజనీరింగ్ 5th ఆగస్టు 25th ఆగస్ట్ అని ఉంది కదా, దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఏంటి, క్వశ్చన్ పేపర్ని స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ చాప్టర్ నేమ్ ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చదువుతాను. సో కంపల్సరీ దీన్ని నోట్ చేసుకోండి మీరు. ఓకేనా? చూసారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. మ్యాథమెటిక్స్ ఏపీసీఈటీ అంటే ఈ ఏపీ ఎంసెట్ని మన నేమ్ చేంజ్ చేశారు కదా 2021 నుంచి, అదే ఇచ్చారు ఏపీ సెట్ అని. సో 21లో నేమ్ చేంజ్ చేస్తారు, అదే నేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో కానీ మనకి ఎంసెట్ అండ్ నేమ్ అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని అలా మనం మాట్లాడుకున్నా తప్పలేదు. మ్యాథ్స్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు, 80 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని నేను చదవట్లేదు, చూడండి. క్వశ్చన్స్ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్స్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో తెలిసి మీకు ఏపీలో మీకు కావాల్సిన సిలబస్ చూసుకోండి, ఏ పోర్షన్ డిలీట్ అయిందో. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏమో డిలీషన్స్ లేవు, కానీ మీకు ఇప్పుడు డిలీషన్స్ ఉన్నాయి. కానీ 50% ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 50% సెకండ్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. అంటే 40 ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, 40 ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఫర్ ద ఎంసెట్ 2022. ఓకేనా? జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసి వెయిటేజ్ అనాలిసిస్ నేను ఇస్తున్నాను, అది కంపల్సరీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఏదైతే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది, ఏది రిపీటెడ్గా మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఆ చాప్టర్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫంక్షన్స్, అంటే ఫంక్షన్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పేపర్లో థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఫంక్షన్, అంటే ఫంక్షన్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంతేనా? ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు ఉంది. అంటే ఒక షిఫ్ట్లో ఫంక్షన్స్ 2నే ఇచ్చాడు. అట్లా మరి లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ లేదు, పెద్దగా డిఫరెన్స్ లేదు, కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఇది చూడండి, 4th క్వశ్చన్ మ్యాట్రిసెస్ నుంచి. మ్యాట్రిసెస్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం. 4th వన్ ఒకటి 1 మ్యాట్రిసెస్ 1, నౌ మ్యాట్రిసెస్ 2, ఇది కూడా మ్యాట్రిసెస్ 2, దిస్ ఈజ్ మ్యాట్రిసెస్ 3 questions. First of all, matrices 3, and this is also matrices 4. Matrices 4, yes, this is a 5. Matrices an entire topic like determinants, inverse and vastayi. 5, yes, ఇది కూడా matrices 6.
6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఈ పేపర్లో మ్యాట్రిసెస్ నుంచి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో 5 ఇచ్చారు. ఓకేనా? 6 ఇక్కడ ఉన్నాయి మ్యాట్రిసెస్ నుంచి 6. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏదో చూద్దాం. ఎస్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ డిమోడ్స్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇది కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోడ్స్ 1 ఫస్ట్ 1. ఎస్, ఇది కూడా 1 2. డిమోడ్స్ కాంప్లెక్స్ కలిపి చదువుతున్నాను 2 2 అంతే. 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోడ్స్ నుంచి. దెన్ వాట్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి 1 క్వశ్చన్. ఇది థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 1. థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కంపేర్ టు క్వాడ్రాటిక్. ఎస్, 2 క్వశ్చన్స్ ప్రతి షిఫ్ట్లోనూ కూడా అంతే. ఇప్పుడు థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్లో 2 కౌంట్ అయ్యాయి. ఇది కూడా థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఎస్, ఇది కూడా థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ అని డిటర్మినెంట్ ఫార్మేషన్లో ఇచ్చాడు. మ్యాట్రిసెస్ కాంబినేషను థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. మీరు ఈ పేపర్ని అంటే మనము 2021 ఏపీ ఎంసెట్ పేపర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం కలిపి ఉంది. ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అండ్ తెలుగు వెర్షన్ ఇద్దరు కూడా మనకి ఒకే పేపర్ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్లో 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. పర్ముటేషన్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ 1 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1. నెక్స్ట్ ఎస్, ఇది కూడా పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ 2 పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ 2 3. ఇది కూడా పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇప్పటివరకు 2 క్వశ్చన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసాము. పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్, ఇది పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ 2. కొంచెం క్వశ్చన్ దగ్గర స్లో చేస్తున్నారు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో. ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్ కూడా ఐడియా వస్తుందని. అంటే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయట్లేదు కదా, కానీ మీకు క్వశ్చన్ ఐడియా కోసం క్వశ్చన్ దగ్గర కొంచెం స్లో చేస్తున్నాను. పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇప్పటికైనా 2 కదా. నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. 2. నెక్స్ట్ 2 2 3 ఉన్నట్టున ఒకసారి చూద్దాం. స్క్రోల్ అప్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఈ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద మిస్ అవుతుంది, అందుకని కొంచెం స్క్రోల్ అప్ కూడా చేస్తున్నాను. ఇది ఉంది 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్స్ 2 ఉన్నాయి ఈ పేపర్ నుంచి. దెన్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ 1. ఎస్, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి కూడా కొంచెం డిలీట్ అయింది. ఇప్పుడు ట్రిగనోమెట్రీ అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్ కూడా కొన్ని డిలీట్ అయ్యాయి. అంటే ప్రస్తుతం 2022కి 2021కి ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో నేను డిలీట్ కాలేదు చెప్పాను కదా, కానీ ఇప్పుడు అది బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అంతే. ఓకేనా? అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్ 1. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ట్రాన్స్మిషన్స్ అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్. ఎస్, ఇది కూడా అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్ 2. ప్రస్తుతానికి 2. దెన్ మీ కాన్ఫిడెంట్ బిల్డప్ చేయడం కోసం డైరెక్ట్గా ఫైనల్ పేపర్లోంచే మీకు ఈ అనాలిసిస్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు, స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇంకా ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం స్టార్ట్ చేయాలి, ఎందులోంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయని కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు. అందుకని ఇలాంటివి మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి, స్టార్ట్ చేయండి, డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. ఓకే, ఇప్పుడు అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్ ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎస్, ఇది కూడా అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ వన్. దెన్ ఇది ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అప్ టు ట్రాన్స్మిషన్స్. ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రీ. ఓకే, ఈ ట్రిగనోమెట్రీలో ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రీ ఉంది మీకు, ఇప్పుడు కూడా ఉంది 1. ఎస్, 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రీ. ఇది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 1. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 2. ఇది కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 2. ఎస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 3.
చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. నో వెక్టర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టాపిక్. ఇందులో చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. టీఎస్ వాళ్ళకని ఏపీ వాళ్ళకని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్. సో వెక్టార్స్లో అంటే వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా మొత్తం ఎడిషన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కలిపి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చూద్దాం. 1 ఎస్ 2 రైట్ 2 3 yes. Fourth question from the vectors 4 yes 5 చూసారా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చా 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఎస్ 6th క్వశ్చన్ 6 మొత్తం వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా అడిషన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ యాజ్ వెల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కలిపి 6 క్వశ్చన్స్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ బ్రాంచ్ ఇది. మీకు జనరల్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు వెక్టర్స్ని ఈజీగా చేయొచ్చు. నేను వెక్టర్స్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. ప్లేలిస్ట్ కూడా మీకు ఛానల్లో దొరుకుతుంది. ప్లేలిస్ట్ చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే చాప్టర్ వైజ్గా నేను ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాను. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ విత్ అమేజింగ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అవన్నీ మాకు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు చేస్తేనే మీరు మంచి మార్క్స్ మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని యాంగిల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అంత బెటర్. టైము సేవ్ అవుతుంది, స్పీడ్ పికప్ అవుతుంది, యాక్యురసీ కూడా పికప్ అవుతుంది. నా ఇదేంటంటే యుఎన్వి ఇది కూడా వెక్టర్స్. నో 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఈ పేపర్లో. అయితే 7 జనరల్గా 5 to 6 ఇస్తున్నాడు. ఈ పేపర్లో 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సన్. సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సన్ 1 రైట్. మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సన్ ఇది కూడా మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్సన్ 2 measures of dispersion. The possible values of x if SD of the numbers is equals to SD into standard deviation. Measures of dispersion 2. 20 easy topic ఎక్కువే. Now probability చూడండి ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. P of A, P of P, P of A intersection B ఇచ్చి P of A కాంప్లిమెంట్ బై B కాంప్లిమెంట్ అడిగాడు. చాలా ఈజీ. సెట్ రిలేషన్స్ తెలిస్తే చాలు. సో ప్రస్తుతానికి నేను క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ చదివాను అంతే. 1 probability 1. నెక్స్ట్ ఇది కూడా probability 2 yes 3 ఓకే. 3 ప్రాబబిలిటీ నుంచి ఇదేమో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1 ఎస్ 2. ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ కూడా ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ 2. చాలా ఈజీ చాప్టర్ అది. 2 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఫోకస్ చేయొచ్చు. టీఎస్ఏపీ ఇద్దరికి కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే చాలా చాలా సింపుల్ టాపిక్. ఈజీగా 2 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకున్న టాపిక్. దీని గురించి నేను క్లియర్గా ప్రతి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేశాను. షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అప్లై చేసి వీడియోస్ చేశాను. సో అన్ని టాపిక్స్ వీడియోస్ చేశాను నేను గైస్. సో మీరు కావాల్సిన వీడియోస్ చూడండి. ఇదేంటి rod of length 12 lines perpendicular line in the mid straight lines 1 ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ కాదు, ఒక్క నిమిషం. ఇది లోకస్. మళ్ళీ ఒక్కసారి చదుదాం క్వశ్చన్. లోకస్ ఐ థింక్ సో లోకస్సే. ఓకే స్ట్రైట్ లైన్ ఇవ్వలేదు కదా, లోకస్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్. ఓకే క్వశ్చన్ ఎస్ ఏ రాడ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ L ఇది లోకస్ క్వశ్చన్. A rod of length 12 slide with ends on 2 perpendicular lines, then the locus of its midpoint is straight. Locus question, locus అడిగాడు కదా 1, locus నుంచి 1. నెక్స్ట్ transformation of axis 1, locus 1, transformation of axis 1. ఓకేనా, ఇది transformation of axis 1. రెండు కూడా సింపుల్ టాపిక్స్. మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయడం, అన్ని చాప్టర్ చేయడం, అట్లీస్ట్ సెలెక్టెడ్ చేయండి.
బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేసేటట్టు ఉండాలి, అలా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే లైన్ జాయినింగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్స్. స్ట్రైట్ లైన్స్ 1, straight lines 1, S2, straight lines 2, yes, ఇది straight lines 3, straight lines lengthy chapter కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 3, yes, this is also straight lines 3, ఇది 4 కదా, 4th క్వశ్చన్ straight lines 4, straight lines 4. నెక్స్ట్ pair of straight lines, pair of straight lines 1, yes, ఇది కూడా pair of straight lines, pair of straight lines 2, pair of straight lines, slopes of the line represented are in the ratio ఇచ్చాడు, pair of straight lines 2. Next, this is also pair of straight lines 3. Oh no, straight lines, pair of straight lines చాలా క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యాయి. ఇది yes, it is also pair of straight lines 4. pair of straight lines నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి పేపర్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్కిల్స్. సర్కిల్స్ ఆర్ డినోట్ డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్, రేడియస్ ఇచ్చాడు, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. సర్కిల్ 2 లైన్స్ డయామీటర్ ఇచ్చాడు. ఈ లైన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే సెంటర్ వస్తుంది. సెంటర్ రేడియస్ తెలిసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. అంత ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి. 1, నెక్స్ట్ 2, సర్కిల్స్ నుంచి 2, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్. ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్? S1 = 0 వేస్తే మనకి సర్కిల్ పోలార్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది, అంతే. ఓన్లీ పోలార్ ఈక్వేషన్ అడిగాడు. S1 = 0 ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పోలార్. S1 నోటేషన్ తెలిస్తే చాలు, ఈజీగా చేసేయచ్చు. 2, నెక్స్ట్ 3, ఇది కూడా సర్కిల్స్ చాప్టర్, సర్కిల్స్ 3, రైట్. కొంచెం స్లో చేస్తున్నాను క్వశ్చన్ దగ్గర, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఇవి ఆప్షన్స్. 3, ఎస్ 4, సర్కిల్ కూడా లెంగ్తీ చాప్టర్ కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 4, సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కలిపి చెప్తున్నాను, ఇది సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిలే. 4, 5, ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 సర్కిల్స్. ఇది కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ కదా, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 సర్కిల్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో చాలా చాలా ఈజీ. సో చూసారా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వశ్చనే రావాలేదు లేదు. ఇది కూడా సర్కిల్స్, అంటే సర్కిల్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. 6 క్వశ్చన్స్, 6, ఓకే, ఎస్. సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అనేది 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇదేంటి? ఈక్వేషన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ పారాబోలా. పారాబోలా ఇది కూడా స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ 1, పారాబోలా నుంచి 1 వచ్చింది. 1 ఇంకా చూద్దాం. ఎస్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, పారాబోలా నుంచి 1 వచ్చింది, ఎలిప్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్, గివెన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫోసి ఇచ్చాడు, అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, నో ఎలిప్స్ 1, ఎలిప్స్ 1, దెన్ హైపర్బోలా 1, ఇది హైపర్బోలా, హైపర్బోలా 1, ఎలిప్స్ 1, హైపర్బోలా 1 ఉంది ఇప్పుడు. ఇది లెంగ్త్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ L ఫర్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ L1, L2, L3 రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, 3 డైమెన్షనల్, 3D 1, ఎస్, డిసిస్, డిఆర్స్, డిసిస్, 3D అండ్ డిఆర్స్, డిసిస్ కలిపి మనం చెప్పుకోవచ్చు. 3D డిఆర్స్, డిసిస్ 1, 2, ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ డిసిస్, డిఆర్స్ నుంచి 2 వచ్చాయి. ఇది ప్లేన్స్, ప్లేన్స్ నుంచి 1, ప్లేన్స్ 1. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులస్ పార్ట్, లిమిట్స్ ఉంది. ఏంటి లిమిట్స్ చూద్దాం. ఎస్, లిమిట్స్ 1, ప్రస్తుతానికి 1 ఉంది, ఒక 3 వరకు ఇచ్చి ఉండొచ్చు లిమిట్స్. ఎస్, ఇది కూడా లిమిట్సే. 2, 2, దెన్ ఎస్ లిమిట్స్ 3. లిమిట్స్లో ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ 1 power ∞ వీడియో సెపరేట్గా వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్స్
ఫామ్కి ఒక వీడియో చేశాను. ఇది చూడండి 3 థర్డ్ వన్, ఇది 1 పార్ట్ ఇన్ఫినిటీ కేసులో వస్తుంది. 3 క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు లిమిట్స్లో వచ్చాయి కదా. ఎస్, లిమిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డెరివేటివ్స్, డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి 1, రైట్, డిఫరెన్షియేషన్ డెరివేటివ్స్ నుంచి ఇది కూడా డెరివేటివ్స్ 2, డెరివేటివ్స్ 2, ఎస్, ఇది డెరివేటివ్స్ 3, డిఫరెన్షియేషన్ నుంచి 3 ఇప్పుడు వరకు 3 ఇచ్చి ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. ఎస్, డిఫరెన్షియేషన్ అయిపోయింది. ఇది రేట్ మెజర్, రేట్ మెజర్ నుంచి 1, రైట్, రేట్ మెజర్ 1. నెక్స్ట్ ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ 1. ఇది ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్, ఇట్స్ ఆల్సో ఈజీ క్వశ్చన్, ఈజీ చాప్టర్. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం మినిమం 1, మ్యాక్సిమం మినిమం అది. నెక్స్ట్ టాంజెంట్స్ అండ్ నార్మల్స్, టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ 1, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ ఇవన్నీ. టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ 1. ఎస్, to the point when straight line drawn making positive intersects on the coordinate, the area of the triangle formed is least when the ratio of the, అంటే ఇది కూడా మ్యాక్సిమం. లీస్ట్ అంటే మినిమం కదా, మ్యాక్సిమం మినిమం 2, మ్యాక్సిమం మినిమం 2 ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ చూద్దాం. ఇది కూడా ఐపీ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కాస్ రూట్ ఎక్స్, ఓకే, బై పార్ట్స్ యూజ్ చేసి రూట్ ఎక్స్ టీ అనుకొని తీసుకొని చేయాలి. ఐపీ క్వశ్చన్ ఇది 1, 2, ఇది కూడా ఐపీ క్వశ్చనే 2, ఐపీ ఎక్సైజ్లో క్వశ్చన్ ఇది 2 కూడా. సేమ్ పేజ్లో ఉంటాయి 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఐపీలో. ఎక్సైజ్ సేమ్ పేజ్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ 2, 3, 4 ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్. ఎస్, చూసారా 4 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు 4 ఇండెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్ ముందు ఇచ్చినవి, డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్లో ఇచ్చిన 4 క్వశ్చన్స్. ఇది డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్, డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్ 1 డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్. ఎస్, ఇది కూడా ఐపీ క్వశ్చన్. 2 డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్ 2, అది డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్ నుంచి 2 వచ్చాయి. ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఓన్లీ 1. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చాలా పోర్షన్ డిలీట్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా అదే పోర్షన్ డిలీట్ అవుతుంది 1. ఇలా అండి 80 క్వశ్చన్స్. ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో నేను ఫైనల్ పేపర్ 25th ఆగస్ట్ది నేను ఒక షిప్లోది స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. ఐ హోప్ సో ఐ ఫాలోడ్ ఇట్. నా విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ 1 more పేపర్. ఏమైనా స్లైడ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో కూడా మీకు ఐడియా వస్తుందని 2 పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. అన్నీ చేయను, ఎందుకంటే టోటల్లీ ఐ థింక్ సో 8 పేపర్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క షిప్లో 2 పేపర్స్, అలా 4 days జరిగింది. కాబట్టి 4 days కన్నా ఎక్కువ జరిగింది. ఏపీ కదా, అన్నీ డిస్కస్ చేయడం వేస్ట్. అందుకని జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం ఒక 2 పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను. దాని ప్రకారం మీకు ఎలాంటి చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎలాంటి చాప్టర్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, సో మీరు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ లెవెల్ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ప్రాక్టీస్ కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమే వీడియో చేస్తున్నాను. లుక్ ఫార్వర్డ్ 1 more పేపర్. ఇది 24th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 1 క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా, సో సేమ్ ఇయర్. సో అది ఏంటి అనాలిసిస్ అనేది చూద్దాం. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫంక్షన్స్లో క్వశ్చన్ 1, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్ అని 4 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. 4 స్టేట్మెంట్స్లో ఏది ఫాల్స్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇది క్వశ్చన్. ఫంక్షన్స్
నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఫంక్షన్స్ అయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి. ఎస్, ఇది కూడా ఫంక్షన్స్ అయి. డొమైన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఈస్ √1 మైనస్ mod x బై 2 మైనస్ mod x ఇచ్చాడు. ఎస్ డొమైన్. ఇది టూ క్వశ్చన్స్ ఫంక్షన్స్ నుంచి. ఓకేనా. సో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ 1 క్వశ్చన్ ఇది మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ నుంచి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. రైట్. నెక్స్ట్ mathematical induction 1. Next, which are the following matrices? So one of the major topic matrices, guys. Don't miss to prepare this one. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈజీ కూడా. There are the many content, but easily you can focus. So 1 matrices నుంచి 1 first. 1 next 2. ఇది కూడా matrices. 2 yes 3 ఇది right 3 then ఇది కూడా matrices 3 ఇప్పటివరకు matrices ఎన్ని వచ్చాయి 3 right. matrices 3. now ఇది కూడా matrices 4. సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అది చాలా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కంపల్సరీ ప్రతి షిఫ్ట్లోనే ఇస్తున్నాడు. 4 దీంతో 4. నెక్స్ట్ S5 ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి అడిగాడు. అది దీంతో కనెక్ట్ అయిందో మీరు చూడాలి. ఏబిసిలు ఇచ్చాడు, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ బి ఇంటూ 5. ఇది ఈ 5 కూడా మ్యాట్రిసెస్ నుంచి. ముందు పేపర్లో 6 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 5 ఇచ్చాడు. 5 అయితే ఎక్కువ 5 ఇచ్చాడు. ముందు పేపర్లో 6 కనిపించింది మనకి. ఓకే. ఇంకా కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ థీరం. ఇది కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ థీరంలోంచి ఫస్ట్ 1 ఇది 1. ఓకేనా. ఎస్ 1. నెక్స్ట్ ఎస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ థీరం. ఇది 2 సెకండ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎస్ ఇది కూడా కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ థీరమే. థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ 1. ఎస్ ముందు పేపర్లో మన కాంప్లెక్స్ డిమోర్స్ నుంచి 2 వచ్చాయి, ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అంటే మ్యాట్రిసెస్ ఒకటి తగ్గింది, ఒకటి దీంట్లో నుంచి కూడా ఒకటి పెరిగింది. అంటే ముందు పేపర్లో కాంప్లెక్స్ అండ్ డిమోర్స్ నుంచి 2 ఇచ్చాడు, నేను డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ పేపర్లో. ఇందులో 3 ఇచ్చాడు, ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు చేంజ్ అయింది. అట్లా మ్యాక్సిమం అలా ఉంది, ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు చేంజ్ అయ్యాయి. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ 1. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ 1. ఎస్ ఇది కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 1 ఇది 2. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్లో చేశాను. 2 ఎస్ ఇవి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చే 2 క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ polynomial of degree and q1, then the value of nc0. Qx is a polynomial degree, and if q1 is equal 1, then so and so, then the equation when value of 1 2 the permutations combinations 1 ఇది 1. ఇది క్వాడ్రాటిక్, మళ్ళీ క్వాడ్రాటిక్ 3 వచ్చి ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ 3. దెన్ ఇది పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్. అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ 3, పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ 1. S2 ఇది కూడా పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్. సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 50 that are divisible by 2 and 3. It's so easy question. 2. Yes, ఇది కూడా permutations and combinations. The solution set of n 5cx minus 1 greater than 2 into 5cx is okay 3. 3 questions వచ్చే permutations and combinations. ఇది partial fractions. Which are the following is an improper rational fraction? Wow, only rational fraction improper. Improper అంటే degree of numerator is greater than గానీ ఈక్వల్ గానీ ఉండాలి. If degree of numerator is greater than equal to degree of denominator, that is called as improper fraction. Just is asking improper fraction only.
ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఆ డిగ్రీ న్యూమరేటర్ 2, డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ 4 అవుతుంది, కాబట్టి ఇంప్రాపర్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 2, డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ 3 అయింది. ఎక్స్పెండ్ చేసి హైయెస్ట్ డిగ్రీ చూడాలి, కాబట్టి ఇది కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు, ఎందుకంటే డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ 1 ఉంది, డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ 2 ఉంది. సో ఫైనల్లీ చూసారా, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏముంది, డిగ్రీ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ ఉంది. దీన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. న్యూమరేటర్ డిగ్రీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఉంటే దాన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే. జస్ట్ ఓన్లీ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు, అంతకన్నా ఏం లేదు అక్కడ, చూసారా. సో ఇవి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ 1 క్వశ్చన్ అంతే. అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూద్దాం క్వశ్చన్స్. 1 ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఒక సూపర్ టిప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. 1 ఎస్ 2 ఇది కూడా చాలా ట్రిక్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. 2 ఎస్సీ 2 కూడా అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. తర్వాత ట్రిగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు 1, ఇది ట్రిగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ 1, ఇది కూడా ట్రిగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషనే. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. 1 ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, ఫస్ట్ 1. ఎస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 2, రైట్. 2 properties of triangles 3, okay, properties of triangles 3. next కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఎస్ వెక్టర్స్ వచ్చింది, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ 3ని ఇచ్చారు. వెక్టర్స్లో ఫస్ట్ 1. ఎస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వెక్టర్స్, ఇది ఐపీ క్వశ్చన్. ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, ఐపీ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండవు. ఒక 10 to 15 క్వశ్చన్స్ కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి. వెక్టర్స్ ఇది 2. 3 వెక్టర్స్ 3 ఏపీ ఎంసెట్లోనూ కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి, తెలంగాణ ఎంసెట్లోనూ కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి 3. ఇది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ 3. నెక్స్ట్ 4. వావ్, సో ఈజీ క్వశ్చన్ 4. 5 ఇది కూడా వెక్టర్స్ 5. నెక్స్ట్ 6, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెక్టర్స్ 6. 7 ఓ 7 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఈ పేపర్లో. 7 రైట్, ఈ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ. ఇది the mean of set of n numbers when it is divided by 5 is x by c, then mean of x. Measures of dispersion, measures of dispersion 1. ఇది కూడా measures of dispersion 2. measures of dispersions 2 వచ్చాయి. ఇప్పుడు probability స్టార్ట్ అవుతుంది. probability 1 yes, probability 2, probability 2, probability 3, ఇది కూడా probability question. probability 3, right. probability 3, ఇది random variables and distributions 1. random variables distributions 2 questions వస్తున్నాయి. yes, ఇది random variables and distributions. ఈ 2 questions random variables and distributions, right. x is Poisson variance such that p of x is equals to p of x is equal to 3, then p of e cube b of x is equal to 4. just simply based on Poisson distribution formula, right. 2 వచ్చే random variables and distribution నుంచి. now next
లోకస్, ఇది లోకస్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కదా. ఏబీ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, పిఏ ఈస్ టు పీబీ ఈజ్ 2:1. పీని మనం జనరల్ పాయింట్ తీసుకొని లోకస్ కనుక్కోవడమే, రైట్. 1 లోకస్ 1. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏబిసిఏ ఆఫ్ సో అండ్ సో ఆర్ ద సెంటర్ ఇన్ ద వాల్యూ పీ ప్లస్ క్యూ. ఇది స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్ 1, స్ట్రైట్ లైన్స్ 2. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇంకా ఉంటాయి. స్ట్రైట్ లైన్స్ లెంగ్తీ చాప్టర్ కాబట్టి ఇది కూడా స్ట్రైట్ లైన్స్. 3 yes, a straight line through the point 1 2 which makes angle S3 4 pair of straight lines. Now 4 straight lines, pair of straight lines 1, pair of straight lines 1. Distance between the pair of straight lines formula తెలిస్తే చాలు, ఇది ఈజీగా వస్తుంది. pair of parallel lines, right. 1 2, ఇది కూడా pair of straight lines. 2 S3, this is also pair of straight lines. 3 okay na. This is the product of perpendiculars from the origin to the pair of lines. Yes, this is also pair of straight lines. 3 4, ఇది 4 questions వచ్చేప్పటి వరకు pair of straight lines. Okay, next circles. Circles, if the length of tangent drawn from one point to the circle. Circles నుంచి 1 first of all. 1 yes, length of tangent from the point circle. root S11 formula ఇస్తే చాలు. So 2 అది అయిపోయి క్వశ్చన్. 2 3 4 right. 4 5 6. This is also అంటే circle system of circles. 6th, right. Parabola అప్పుడు parabola 1. నేను వీడియోస్ కూడా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ టీఎస్ చేస్తున్నాను, అలాగే ఏపీ కూడా చేస్తాను. డైరెక్ట్గా సాల్వింగ్ ఎస్పెషల్లీ 2021 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిప్స్. పారాబోలా 1 వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎలిప్స్ 1. ఇంకా మీకు ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో నా ఛానల్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి చాలామంది స్టూడెంట్స్కి. ఈవెన్ దో ఫ్యూ డేస్లో ఫాలో అయిన కూడా మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చాయి. ఫాలో అవడం ఒకటే సరిపోదు, డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్లో, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. అది ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎలిప్స్, హైపర్బాలా, పారాబోలా అయిపోయింది. ఇది ఏంటంటే 3D జామెట్రీ. 1 2, ఇది కూడా 3D జామెట్రీ 2. ఎస్, డిఎస్ 3 అంటే 3D జామెట్రీ డిఎస్ కలిపి 3 వచ్చేప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ ప్లేన్ 1, ఇది ప్లేన్. Find the equation of plane given that foot of the perpendicular to the plane from the origin is. Plane అడిగాడు, foot of the perpendicular. ఓకే, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేసి చూడండి, ఈజీగా అవుతుంది. ఓకేనా. ప్లేన్ నుంచి 1. నెక్స్ట్ లిమిట్స్ 1.
2 ఇది కూడా ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్ 1 for infinity కేస్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ 2 ఇది నేను వీడియోస్లో చేశాను ఆల్రెడీ 2 ఫార్మేషన్స్ చూసుకోవాలి 2 3 ఇది కూడా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ నో ద షార్ట్ ట్రిక్ 3 లిమిట్స్ డెరివేటివ్స్ 1 డెరివేటివ్స్ 1 ఇది డెరివేటివ్స్ ముందు పేపర్లో కూడా ఎలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు డెరివేటివ్స్ 2 రైట్ 2 ఎస్ ఇది కూడా డెరివేటివ్స్ 3 రైట్ derivatives 3 4 the derivatives 4 questions వచ్చేప్పటి వరకు 4 ఇదేంటి ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అంటే maximum minimum increasing decreasing applications of derivatives 1 maximum minimum 1 ఇవన్నీ applications of derivatives okay ఇది కూడా tangents normals 1 applications of derivatives tangents normals 1 tangents normals 2 tangents or normals right next Rolle's theorem 1 Rolle's theorem Lagrange's mean value theorem 1 right next integrations indefinite integrations 1 and ఇది చూడండి ఇది న్యూమరేటర్ లో ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే x - 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మిగిలిందని ఇంటిగ్రల్ చేయడమే అంతే 1 2 3 indefinite 3 4 20 question చూద్దాం ఒకసారి indefinite 4th question acha 4 next definite integrations 1 ఇది కూడా షార్ట్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు 1 2 ఓకేనా అంతే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ 2 ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ 3 డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ 1 డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చాలా పోర్షన్ డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు ఈజీగా మీరు చేసే క్వశ్చన్ ఓకే ఇక్కడ మీరు డిఫికల్టీ లెవెల్ ఫీల్ అయ్యి ముందు టచ్ చేయదు మీరు మోర్ కాన్ఫిడెంట్గా స్టార్ట్ చేయండి అది కాన్ఫిడెంట్గా స్టార్ట్ చేయండి మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ముందు కాన్ఫిడెంట్గా నేను చేస్తాను మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటాను మంచి ర్యాంక్ రావాలి అని ఒక కాన్ఫిడెంట్తో స్టార్ట్ చేయండి అది మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ప్లస్ సిలబస్ని రివైజ్ చేస్తూ చాప్టర్ వైజ్గా వెయిటేజ్ కూడా ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు వెయిటేజ్ని ఫాలో అవుతూ ఏ చాప్టర్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని కూడా అప్రాక్సిమేట్ 1 క్వశ్చన్ ఒక షిఫ్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ అటు ఇటు అవుతుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ అదే ఉంటుంది అది మీరు డిలీటెడ్ పోర్షన్ పట్టించుకోవద్దు ఫస్ట్ అన్డిలీటెడ్ పోర్షన్ అంటే 70% పోర్షన్ ఫస్ట్ సెకండ్ నుంచి ముందు థరో అయిపోండి ఒక 10 to 15 క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది ఏ ఎగ్జామినేషన్ కన్నా జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కంపల్సరీ ట్విస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది దాని గురించి పట్టించుకోవద్దు ఒక 10 to 15 క్వశ్చన్స్ లెంగ్తీ ఉన్న మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక 20 క్వశ్చన్స్ మనకు కాదనుకోని అంటే అవి గెస్ వర్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి కానీ మిగిలిన క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి ఈజీగా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మ్యాథ్స్లో ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ ఎంసెట్కి 80 బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఒక 2 పేపర్స్ డిస్కస్ చేశాను ఏపీ ఎంసెట్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ 2021 ఇది మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ conclude this video here. We'll come with other topic in new video. Till then have a great time. Take care. Bye bye.